হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা বানাবো পাতি ফুলের ডাল ও নানা রকম শাকসবজি দিয়ে খিচড়ি। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক। ছোলার ডাল, মটরের ডাল, মসুর ডাল, কলাইয়ের ডাল, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ কলি, লাউ, লাল কুমড়ো, ফুলকপি, শিম, মটরশুঁটি, বেগুন, গাজর, আলু, চাল,
সবজি লবণ হলুদ তেলটা বললি তেজপাত আদা কাঁচা লঙ্কা এই আস্তে পেঁয়াজ লেডে গেছে দুন টমেটো ধনের পাতা দারুণ হয়েছে হেভি টেস্ট থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আওয়ার ভিডিও। যদি আমাদের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।